Eric Omondi alipiga kelele sana wakati ulikuwa pale KFCB. Right now uhusiano wenu kwaje? Sikalipigwa ngumi the other day. Zieka kachana na mimi kazi ni. Hata hiyo ngumi kalipigwa kweli ama ni Clout? Adhani kalinjipiga. Hata hiyo Clout chaser. Yeka mtu kwa kupenda upuuzi tu ndio kai. Hata anaweza toa nguo Omondi Eric. Walicheza ngoma yao and they said it was an infringement of corporate. Nataka tu nifahamu hiyo story imefikia wapi? Kwa maoni yangu mimi na hii ni maoni yangu tu. Sautisol they are missing a moment. Okay? They should be happy because we are always complaining, oh, nobody's playing local content. Let me just ask this. What are some of the primary gaps ambazo umeona kwamba, I have to deal with this and this and this za kwanza in order to be able, to help the music industry? Inakuwaje watu wangu wa nguvu, mimi ni presenter Ali, your entertainment PA, and by the way the A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti ambazo nahisi kwamba ni vizuri sana zikufikie. And of course today I'm honored and privileged kupatana na Dr. Ezekiel Mutua. I know most of you people have been asking me nimlete on board from the times when Eric Omondi alikuwa anamzungumzia mpaka sasa ambapo amekuwa the new Mcsk boss. I'm really honored. How are you doing, doctor? Very well, bwana. Uko salama? Presenter Ali. Yeah. The A for amazing. The A is for amazing. Yeah. Amazing. Yeah. Wow, that is positivity. Yeah. I love that. I'm good. Yeah, I'm also good. And kwanza tu watu wajue kwamba we've actually planned so much to have this time. Yeah. The last time I brought you even a lawyer from Canada, a very good lady who works with the Kenya Law Reform Commission. Then I brought you Adam Sargent, the CEO of Wam Africa. Tulika hapa the old bwana. Tukawapigia simu huyo Eric Omondi huyo. Na ndiye aliniita late saa 4 usiku. Na hakushika. Kuna vijana hapa wazuri sana wanataka kukona. Hakushika. Lakini akasema ni vizuri tu uwezi judge watu na ujui shida ilikuwa wapi. Mipango ni ya Mungu at the end of the day. Today is the best. Yeah. And kwanza niseme congratulations, for this new job, and how is it taking you so far? It's so nice. You can see these are my colleagues, You can see how they slay. Naona ni warembo wa nguvu. Ni maslay queens ama ni wife material, unaonaje? Wife material. Wife material. Yeah. So for a Kenyan ambaye pengine ama an artist ambaye anaona Dr. Ezekiel Mutua amekuwa the new boss wa Mcsk, na already tumekuwa tukisikia Mcsk iko na dramas za watu hawalipwi, wasanii hawalipwi. Kwanza Mcsk kazi yake ni nini? Kwanza ulikuwa umeniuliza ina job inanipelekaje. Hii ni mwezi yangu ya kwanza. Nimemaliza mwezi mmoja sasa, nimeingia mwezi wa pili. Nimekuwa nikilani hiyo maneno, industry, shida zake, ni wapi wasanii wanaumia, ni wapi sheria iko mbaya, ni wapi tunaweza inua. Sasa nimekuwa nikiwasiliana. Hata hiyo mkutano nimetoka ilikuwa ya chairman na CEOs wa all the CMOs. Chairman na CEOs, inaitwa tripartite arrangement. Inaleta pamoja Mcsk, which represent the musicians, then kuna ile camp na Prisk. Sasa tulikuwa pamoja kuwasiliana tu, how do we lift the industry. So naona mwezi mmoja tu nimekuwa kwa media, nimeweza kukutana nao wote pamoja. Saa hizi umeona OCS wa huko mbali ananipigia, niambia kuna kesi hapa ya music. Kwa maana tumeinua jina inajulikana. Kwa hivyo nimeanza kwa vishindo, I landed with a third. With a third. Nimeingia, nimetangaza niko. Si ndio tuko. Lakini essentially Mcsk is the umbrella body. The mother of all the CMOs. Established in 1983. It's one of the oldest associations in Africa, with the purpose of collecting and distributing royalties for artists. So essentially tunawakilisha wasanii, kwa maana msanii hawezi kwenda kujiokotea kila mahali. Sasa hii association iliundwa, inawasiliana na mahoteli, watu wa matatu, public transport sector, hata ndege zinazocheza muziki tunawapatia leseni kucheza muziki wetu, na ilikuwa ilete wasanii pamoja, wao wanazungumza kwa sauti moja. Ndio kukiwa na masuala kama vile ya piracy, kupigana na piracy, kukiwa na mambo kama challenges, changamoto za sheria,
wanaweza force, wanakasukuma sheria ambayo inainua hali ya wanamuziki, na vile vile kutoa uhamasishaji, ile public awareness. Watu wajue muziki ni kitu mzuri, muziki ulipa. Muziki sio tu entertainment. Ati mwimbaji anaitwa tu kutoka huko backstage na kuja na entertain anakimbia. Hapana, muziki ni kitu ya kuheshimika. Mwanamuziki anakaa kiti ya mbele. Mwanamuziki anaheshimika. Mwanamuziki nchi zingine ukiangalia kule Marekani, some of the richest people, they in this entertainment industry, in the music industry, wako katika sports, wako katika ICT na creativity. Tukasema muziki unaweza saidia agenda ya serikali ya ku-create jobs in entertainment. Kwa hivyo hiyo ndio kazi tunafanya saa hii, kutoa awareness, vijana wetu wajue ukiwa na talanta ya muziki unaweza kuwa kama Rihanna yule, ama ukuwe Maria Carey, ama ukuwe wale waimbaji wa ng'ambo wako matajiri sana. Sasa ni kuwahimiza kwa wapende muziki, wajivunie kwa wanasanii, na ili wajivunie lazima pia waone mfano mzuri. Unajua akiona tu aone Alini mwanamuziki lakini hawezi kujinunulia chai. Unaona? That does not inspire. Atapenda nyimbo lakini atasema lakini sikuwa kama Ali ya bwana Ali. Sasa unaona? So lakini akiona Ali ananunua gari, Ali ananunua nyumba, Ali ananunua shamba, Ali anaishi maisha mzuri kutokana na muziki. Kama vile Piston aliimba, na jengea mama nyumba, anainua familia yake, analipia watu karo ya shule madugu zake. Unajua atapenda muziki. Utaona kumbe muziki ni kitu mzuri. Kama Ali ndio ameinuliwa na muziki namna hii. Sasa hiyo ndio tunaleta. Kwa maana kilichokuwa vile umesema, watu wengi ni kulia tu, kulalamika, negativity, hawalipwi. Hapana, muziki sio tu royalties. Royalties ndio mzuri, ndio lengo, lakini tukisipoinua jina na to streamline regulations, to streamline legislation, tulete mambo ya kuongea na one voice. Unaona? Hata hiyo pesa utapata. The reason why tuseme Tanzania si unajua Diamond is doing very well. So now watu wanaishi maisha ya kifahari. Kwa nini na sisi ndio tumeendelea hata kia ICT? In fact, tuna consume music yake na Diamond anaitwa Zuchu. Tuna consume, sisi ndio market kubwa yao. Hata kina Jose Chameleone. Sisi ndio tumeinua watu. Why? Ni kukosa umoja, ni kuwa na pettiness, siasa mbaya. Ndio tuko mbele. ICT Kenya inajulikana duniani. Do you know we are number I think 9 globally in terms of high speed internet, number 1 in Africa. Yet because of pettiness, squabbles, malalamiko, negativity, kila siku mtu anaamka hata ana kitu mzuri ya kusema. Like now mimi, so unaona nimeingia tu. Mimi I'm fired up. I mean this thing is so good. Yeah. And yet I can be appointed a minister or an ambassador or anything, but I feel so proud to be the CEO of Mcsk. Sasa hao imbaji kila mara unaamka tu kulalamika. Wewe ni kitu mzuri, hata wewe sema mtu ameingia atatutetea. So I'm changing that narrative to make them appreciate that we are not as bad as we look. We are not as then there is hope. There is hope for this industry. Let me just ask this. What are some of the primary gaps ambazo umeona kwamba I have to deal with this and this and this za kwanza in order to be able to help the music industry? Gap ile kubwa nimepata ni kitu moja inaitwa Kekobo, Kenya Copyright Board. Board ambayo the mandate ni kubwa sana. Unajua mandate ya Copyright Board inahusu kila kitu copyright duniani. I mean this Kenya. But they concentrate on CMOs. So what they have done, they have created a whole mess to the point of even harassing CMOs. They are not supposed to micromanage. Wezi ukakuja kutuambia vile nani tutaajiri, ni tutakuwa tukitoza pesa ngapi. Kama ni tariffs, they should go through public participation. Do you know what these guys did? They lowered even the tariffs that we collect. Can you imagine if you want to collect money from this hotel? Unakuja unasema hapana, punguzeni. Which other product in Kenya today is as the price going down? No. So your price inaongezeka kwa kila kitu. But imagine that's what they did. So now people blame Mcsk that we don't pay. These guys in 2019 brought in a new regime ya collection inaitwa Liberty. Ya kuokota. They were saying to enhance compliance and fight corruption so that watu wasiwe wanachukua pesa wanaweka to later scientific technology ambayo itakuwa inaokota, but they called it self licensing. Can you imagine mwenye hii hoteli atiambiwe wewe ndio utajilicense, mtu ya matatu wewe ndio utajilicense? Yani ujinga ingine, hata unashangaa watu wa dunia gani. You can only think the motive ilikuwa to benefit cartels. Lazima wao wameongwa huko nje na tunachunguza nani anawaonga. Unataka kujua mbwa, usio mbwa akiguruma sana, angalia ni mbwa wa nani.
Tunataka kujua hii ni mbwa ya nani. Because huyu mbwa anateremsha tariffs. Mbwa anambweka, deny licenses kwa CMOs. How can they say they care for you, Bwana Ali? When they are saying we lower the tariffs that are paid by broadcasting industry. And yet broadcasting industry is growing. So how do you lower the other day the president signed a law that increased the skiza tunes from 16% to 52%. What are these guys in NHIF building thinking? I mean, you know, it's a cartel there ambayo imeumiza wanamuziki. And do you know what they were doing? Ukiongea vile naongea, walikuwa na kuwekelea fitina, wanakuharas. Sasa mimi nimeingia, mimi ndio chuma chao sasa. Mimi ndio kiboko yao. Okay. Actually, because najua sheria, I worked there for 7 years. I was in Kenya Corporate Board. Shida ile kubwa iko na wanamuziki Kenya. Sio CMOs. Because you cannot pay without collections. You have to collect. Just Bwana Ali, get into any matatu around here. Check whether there is a license. Enda hata hii hoteli. Angalia kama kuna leseni. So what do we pay? Kama wao waliandikia hawa wakaambia wasilipe. Waliandikia watu wa matatu. Wakaandikia hata polisi wakasema tusipewe polisi. Sasa who is killing the industry? That's why now I'm making noise and declaring war on them. Because if they keep off and the hotels pay, matatu industry pays, wale wanatumia muziki walipe, then you'll see a lot of changes. Talking of corporate, of course, there's a conversation ambayo ina come up. The other day we saw Sautisol, you know, complaining wakisema during the Azimio launch ambapo one of the aspirants alikuwa anasema running mate wake, they walicheza ngoma yao and they said it was an infringement of corporate. Nataka tu nifahamu hiyo story imefikia wapi? Kwanza kabisa they missed a moment. Unajua in 2002, unajua ulikuwa kijana mdogo sana wewe. Ama ulikuwa unjazaliwa? Nilikuwa nimezaliwa. 2002 kulikuwa na waimbaji walikuwa wanaitwa Gidi Gidi Maji Maji. Walitumia ngoma yao yani Mbogabo. They contributed to the change of the country by through Unbogable. Kwa maoni yangu mimi, na hii ni maoni yangu tu, Sautisol they are missing a moment or an unbogable moment by wangekubali extravaganza wa embrace. Waseme afadhali muziki yetu inachezwa in such a high profile event kuliko nobody can stop reggae. Okay? They should be happy because we are always complaining, oh nobody is playing local content, local. Hata Eric alikuwa anajifungia mnyororo kule, angeambia Sautisol wanyamaze because muziki inachezwa event ya Raila. Unamjua Raila wewe? Hiyo ni institution. That is something to be proud of. Then we negotiate in the back room, in the boardroom. Sasa wao walipiga kelele ati will charge Raila where? I think they were chasing Clout, but they got it wrong. They would have created an unbogable moment. Allow extravaganza to become the defining campaign. And associate, because this is big. I mean, Raila and Mother, they are big. You may not be associated with that political ideology, but it's a moment. It's better than when they are playing Nobody Can Stop Reggae. Me, I would rather have Sipangwingwi inachezwa kwa kampeni zetu na wanasiasa wetu kuliko kucheza nyimbo za nje. Now I'm hearing Kalonzo playing the Buffalo Soldier. Hiyo sio nyimbo ya Kenya. I'm hearing Raila na hii Nobody Can Stop Reggae. Sasa wakati ule tumepiga kelele tukasema local content, cheza muziki wetu. Wakaimba extravaganza, which is also by the way an adaptation of a lot of other things. Hata wao wenyewe kuna kitu ya ODM hapo wanatumia. Unaona wakiapisha tunaapisha. Yes, that's true. That's true. Ishawahi kutumika na ODM. Mbona wao hawakushtakiwa? Sasa unaona? Basi wacha nirudi kwa mambo imefika wapi. Hiyo maswala tumesema ikome. Because mawakili wao waliniandikia Saturday wakaniambia they have entered into an amicable solution with Azimio. Kwa hivyo tusiendeze hiyo kasumba tuharibie. Wacha kama watachotewa kakitu wachotewe. Kile tulikuwa tunakataa ni wakati copyright wale mafambayas nimekuambia ambao wanaua industry. Ati wanaandika wanasema yes there was infringement. Do you know what they were doing? To spite the CMOs because we had issued a license. So it would have looked like you give a client a license and they are not sure how to use it. You know, it should be so clear when you come to a hotel like this and you ask for a cup of tea. Unaambiwa it's 1,000. Sasa wewe sio juu yako kujua kama hiyo sukari imelipishwa, majani chai imelipishwa. So wewe uliuliza kikombe ya chai. Your assumption as a client is that the costing is all inclusive. Sasa imagine ukitoka pale ambiwa hey kijana rudi majani ile tiba ilikuwa imekostiwa. Sasa that's nonsense you are not interested in.
You asked for a cup of tea and you paid. What we were telling Sautisol and Kekobo, Sautisol and a right. They have a right to go to court. They have a right, even when we are representing them, to decide to go solo. But when Kekobo comes to issue a statement, it would delegitimize our licenses. And it's so wrong. I've gone round the country. I have met very committed licensing officers. Maofisa wetu huko wanaenda mguu. Hata wengine walipu because mishahara ilikatwa 2019. Because of COVID and because of lowering of the tariffs. Wengine hawana kitu lakini wamejitolea mwanga. Unapata mtu anapata 15,000 per month lakini yako huko anaokota. I saw one lady in Kisumu, in Eldoret. I was so touched. She had a target of collecting 240,000. She collected 268 shillings. Yes, 1,000. Oh, 1,000. But okay. The lady, so she over collected by 28,000. But you know how much she's paid? 15,000. Sasa nikasema aki, bona, how can Kekobo sleep peacefully? Wakijua a hard Kenyan, working Kenyan like this, earning 15 has met the target and exceeded. Now there is no money to facilitate them. Naona kwa maana walileta hizo vitu mingi, masharti mingi, ate CMOs na okota pamoja. So nilienda huko nikasema kama sio ujinga, as a CEO of Mcsk, ningesema huyo mama hiyo pesa iko juu ya target, apewe sahi. Lakini wameleta masharti mengine lazima imbangiwe pamoja, then kuwe na mtaratibu wa kuokota, which is your rant like that. So me I'm telling them your marriage si itambui. Hiyo marriage kama ni ya kuumiza, kama siwezi saidia huyo mfanyikazi wangu ambaye ameperform akapita kiasi, then hakuna haja. Sio maana unaona mimi na wadharau sana. Sisikizi stories zao. Shida iko hapo. Wangeachilia tu na wa facilitate, they create a conducive environment, because kazi ya serikali sio ku micromanage private sector, is to create a conducive environment for business to thrive. You can't thrive when as a CEO you go to Eldoret, a lady tells you I exceeded my targets by this much, but my salary is 15,000 and there's nothing you can do as a CEO. Can you see? Very wrong. Yeah, that's you agree with me. Because as a CEO ningetoa amri, lakini hao walileta hiyo pesa siwezi inguza ipelekwe kwa bank, then wao lazima na wanaimonitor through ile system yao. Hiyo system yao nakwambia walileta. In 2016 Mcsk collected about 650 million. Okay. Hawa wakawasukuma hata wakapeleka kotini hata wakatoa license. Si unaona ni pesa tu ile wafanya. Ya pesa ikiwa mingi, kasumba kama hizo utokea, kuna ofisadi, kuna nini. Watu wakashikwa, hata CEO akashikwa. Unaona? Through kasumba hizo za ofisadi. Then wakaleta hiyo system. Hii system eka reduce collection by 90%. Tell me, Ali, where is the wisdom? If an organization, si kama Mutua ndiye mbaya, si utoe Mutua. That's true. Why would you bring a system that takes down the collections by 90%? Then why would you lower the tariffs unilaterally? Unatoa media house ilikuwa inalipa 6 million, I mean 6,000, unaleta 1,000. There is no other product that is lowering prices. Every other product in the world. In the world, not even in Kenya. Yeah. Thank you, Ali. Yeah. Let me also ask something. Now that you're the CEO of Mcsk, and we've actually seen, even big artists complaining, nimetumiwa 1,000. Are we going to see things zikibadilika? Nimekwambia kuna ukora mingi sana katika industry. Hao ni watu wanga wamelipwa. Because hiyo 1,000 wanga inaitwa general distribution. There are two forms of distribution. One is general, then there's another one which is scientific, based on the popularity of your music. Kama Sautisol weshaokota 400,000 na ikuandikwa. Hawakupost. Sasa wanapost wakati tunalipa hii general, because general wanga ni unachukua tu, unadistribute equally. So Ali, muziki wako huo umeuza sana ama hujauza sana, tunakulipa pamoja. Hiyo ni general. But then we come to the scientific one, which we say how the airplay of your music, how much was it used. We have a scientific way. Now we pay you 400,000. Now people don't talk about that one. Tunaona hii ni sector ambayo inahitaji morality. Hii inahitaji, ndio maana nimekuja moral cop. Ni let order, because if there is no order here, people will keep now maligning others. And when you live in a society where evil is called good and good is called evil, then I can tell you can't progress.
Yeah. Okay, this also has been an issue ambayo personally I've actually noticed kwamba the many artists wengi hawajakuwa signed up kwa Mcsk, na pia wenye wako signed up, I think they're not even informed. Are you guys planning on kufanya kitu au ku bring up a system ambayo hao wasanii ambao wako signed up wanahamasishwa? Unajua nimekuambia mwezi mmoja tu nilifanya retreat, tulikuwa na retreat hapa City Park. Tukaleta about 200 musicians, members wetu kutoka kila pembe ya dunia. They are called regional offices, regional leaders. Wakakuja kutoka kila sehemu ya nchi, from Mombasa to Eldoret to Nyanza wakakuja tukakaa siku 2. Hao watu nakwambia, katika hizo session nilikuwa na nje free natolewa na security because wanataka tupigwe picha. Wao wanapenda chama yao. Wao wanasema tutavumilia. Na tena tumeanzisha, so tukakaa hapo siku 2 tukawapeleka through what we are doing. Hata we have started a process of reviewing the constitution, kwa maana katiba ni yao. Tukawapeleka through waone mambo ambayo tunapendekeza, including hii synchronization ilikuwa inaongelewa na Sautisol. Kuna wanachama wengi sana ambao wanapenda hii chama, lakini kuna wachache ni kama tu social media. Si watu waona kama social media yote ni mbaya. Ama mayouth tuseme tu kwa mfano. Unajua watu dhania mayouth wote wameharibika. Sasa wewe nikikuona Bwana Ali vile umevumilia, vile umembukia appointment, vile umekuja on time, you know the way you look professional, but somebody will judge aseme mayouth wote wamepotea, wameharibika. Unaona sio fair. It's the same with the music industry. We are very loyal members. But we have few guys out there who are paid to tarnish our names so that when Mcsk looks bad, the cartels benefit. Wanapewa leseni wao wanaokota huko kinyume na sheria. Sisi ndio tuna represent musicians. Yes, I agree, we may not have all the numbers that we want. I actually believe that we can raise a million people who are in this industry. From if we go from ECD, tuanze ku identify nurturing talents za muziki kutoka shule ya chekechea, watoto wa nasari wale wako na kipawa. Si unaona watoto wadogo hivi wanaimba sana, tunawachukua tunaanza kuwanacha na kuwaingiza kwa chama. Utapata kwamba tunaweza pata wanachama at least 100,000. Tukiwa 100,000 tutaongea na sauti moja, tutasikika. Ndio maana nasema msikimbilie hata pesa ya distribution. Kwanza let us structure, let us bring order. Tuongee, tulete uhusiano mwema, tuheshimike, sheria we improve, we lay the structures, and within the next 2-3 years utaona a lot of improvement. That's why I declared when I joined that I'll make Kenyan musicians billionaires. Amazing. Amazing, and we really hope for that. And also tukimalizia, tunaona wakati kidogo unatupiga chenga. During your time at KFCB, you were one of the people who you championed for clean content. Right now hapa Mcsk, are you still going to push that agenda? Absolutely, lakini sio kutokana na perspective ya regulation, because KFCB bado iko wataendelea kufanya classification of films and regulation. Hapa nimekuja as a promoter, lakini kama nina promote lazima niambie waimbaji ukweli. Ile muziki inauza zaidi duniani ni muziki ambayo inaweza kuwa consumed na watu wengi. Ukiimba nyimbo chafu zinaongea F words ama zinaongea mambo ya sex, utapata mtu anasikiza akiwa amejificha. Lakini kama ni muziki unaweza imba wazazi wako wakiwa, uimbe nyumbani, ucheze kwa ngari, ucheze kwa radio mchana, ucheze kwa public transport. Unaona, the same way other products sell, the dynamics of marketing require products that are consumed by majority. Lakini ukiimba wimbo ambao uko na lugha mbaya, labda hata lifespan ya bad content wanga very short. Haikai sana. Ukiangalia nyimbo za kina Daudi Kabaka tunasikiza mpaka wa leo. Nilikuwa hapa na Les Wanyika. Unajua wako na comeback concert. Tulikuwa hapa walirekodia hapa, hizo promo zao unaziona. Hata saa hii niona anaitwa nikatoe comment ya kuwa promote. Au watu walikuwa 1970 something. Waliimba ule wimbo sina makosa bwana. Na mpaka leo watu wanausikiza. Mpaka wa leo. Tuliuimba hapa ukaona unavutia sana. Lakini sasa mtu akiimba wimbo mchafu, takataka, unakumbuka kuna na wimbo kama huo? Nilipoubani mkapiga kelele ati ninaumiza, ninaharibu industry. Unaona wimbo kama huo? Ni vile tu hata Tanzania kuna nyimbo mbaya sana zinakuja huku. Ni vile Tanzania ni wako na heshima, they bring coded music. Sasa mtu akiambiwa tetema, unajua wewe unasema tu, unaona kama ni kutetema. Tetema kama umepigwa shoti.
Tetema kama generator. Them they have coded. Hata kwa Ngwaru. Unajua kwa Ngwaru ni wimbo mbaya sana. Hata kama jakisima na huku umesimama tuonyeshe utachotaje. Inama. Nipe za kitandani, nipe hata kwenye kiti, nipe kwenye... Ujui hiyo ni wimbo mbaya? Ni mbaya. Lakini iko coded. Sasa unaona inapelekwa hata shule, watoto wachanga wanaambia mama yake inama. Sasa wimbo ya Diamond amecode, ndio maana tuna consume because he's brighter. He doesn't just want to use sexual language and I code in a way. But now kama sisi lazima tuseme okay, kama mnaimba zimbo za mapenzi basi sio lazima mtumie lugha chafu ndio muziki uuze. Okay, na sio lazima tuimize watoto wetu wajue ati ukiingia kwa hii industry lazima uharibike kichwa ama uwe mtu wa kufuta bangi. Unaweza kuwa mwanamuziki na uwe muungwana sana. Hata ukuwe rais, kuna rais ya DJ amekuwa rais huko ni wapi, ni Sicho zama ni wapi? One of these islands. Sasa tunaona pia Bobby Wine in Uganda. Unaona Bobby Wine? You don't have to kuwa mtu unavuta bangi, mtu kichwa mbaya, mtu unaenda ukivuruga watu. Tunasema kuwe na discipline mwanamuziki. So we are bringing also literacy. Ya kuambia heshima, how to be professional, how to get an agent to help you. Kwa maana wengi unaimba wimbo moja, anakuwa maarufu bwana na one hit wonder, that's what I call them. Ametoa kawimbo kamoja kameimbwa kwa redio. Sasa atupumui. Ametusumbua, anakosa kutunga mwingine. Same person wimbo wake ulichezwa kila mahali, unapata akiokota akiomba. Sasa tunataka akiimba wimbo tunamwandama. Tunamwambia my friend, you can get a manager wa kukumanage. Ndio hiyo sifa ikuinue. Yeah, so that muziki wako uuze for a long time. Then when you become a star, how do you manage the stardom? How do you manage fame? How do you manage success? How do you invest? Tuanzishe chama, tuanzishe Mcsk sako, tuijenge vizuri, foundation tuijenge vizuri, tunawapatia financial literacy and so on. There is so much to do. Them they are only looking at collecting that your 1,000 umesema. Hapana, there is so much you can gain, including insurance cover. Ukiwa mgonjwa, how do we take care of our musicians? We don't have to come just when they die. Ati ndio tunatoa 20,000 za kusaidia 20,000 za kusaidiaje? I would rather deal with them now when they are alive. Kwanza wasifike. We give them their flowers now. We help them now. We lay structures for them. So for me, I'm a leader and I've gone to school well. You know, some of these musicians, because they are used to just noise. Yeah? They think I'm also part of the noise. I went to school. I told you I served in Kekobo for 7 years. My master's and PhD, they are in this area, communication studies, from the University of Nairobi. Yeah. Kwambia nilikuwa nimesomea humu na nilisomea mambo haya. And then at my age, I think I have no reason to please people. I want to do what is right. What is right, a leader looks at the long term. So that when Ali will be in my position, he will say, I'm happy I met Mutua because he inspired me not to do what is popular, but to do what is right. Amazing. So that is leadership. Yeah. Tumalizie sasa. Lakini kabla tumalizie, lazima niulize hii swali. Imeniwasha sana. Eric Omondi alipiga kelele sana wakati ulikuwa pale KFCB. Right now, uhusiano wenu kwaje? Tuna uhasama. Hata hiyo uhasama alikuwa ni yeye anafanya ndio apate Clout. Alikuwa na Clout chaser. Yeka mtu kakupenda upuuzi tu ndio hata anaweza toa nguo Omondi Eric. Sijua? Sasa akaona amanize catch. I'm good sport for him. Akiniandama. Sasa mimi nikaachana naye. Nilikuwa namjibu nikapata kumbe this guy is on a mission ya shares and views and me that drama ya kunidrag story yangu. Akitoa kitu lazima ataje jina yangu na mimi nikaaja kumtaja. Lakini yeye ndiye aliniita mkiwa na yeye. Yeye ndiye ulisikia nikiongea vibaya? Alinipigia simu nikamwambia yes Eric. Akaniambia nikamwambia bring them tomorrow. Yeah, so we arranged on a Thursday. And between me and him, there is no... he's a guy I admire. He's a great comedian. He's very talented. I have a lot of respect for him. Hii Clout ingine na kwanga yetu ya media. Unajua in Kenya, you don't get attention ya media. Lazima utafute. Yeah, wanasemanga when a dog bites a man, that is not news. But when a man bites a dog. So hata mimi najuanga, nikitaka publicity, naweza mkondem tu. Naweza tokea mahali niseme yaka kama mtu tungefungia. Kana njifunga minyororo tu drama. Na nikisema hivyo itokee kwa TV kajibu. Sasa tutandominate news for lakini hatuna ubaya, tunakuweza kunyochea. That's amazing. But that day he was to come with you guys. Yes. Thank you very much. It has been an amazing conversation and for me naweza kusema licha ya the human everything nimejifunza mengi sana. Ukakauliza kajibu. Nikakauliza si ndio? Nikanizinituzi.
kakinituza kajua mimi ni mkubwa nikajoka na niko kwa hii sector. Hiyo nikamtu kadogo tu. Wewe kalipigwa ngumi. Sasa mimi nitakafunja shingo. Sikalipigwa ngumi the other day. Zieka kachana na mimi kazi ni hata hiyo ngumi kalipigwa kweli ama ni Clout? Adhani kalijipiga. Hata hiyo drum. Unajua Omondi Eric is talented, you know. Drama, yeye anapenda tu drama. Wewe mwambie mtu amekutukana sana tena. Atajibu. Anaweza niita majina mbaya sana. Alikuwa anasema hata yeye anakutumianga kupata views. Bas. Asione kama ni yeye mwerevu peke yake. Thank you very much, Doctor. Nimeshukuru sana. It was an honor, to have this sit down, and in the future, kama uko na other things that zinahusu Mcsk, I'd be really honored to come and cover so that in fact, let me give you a commitment. Nimekupenda sana. Sana. The way you have handled this thing, I want us to work with you. I'll be honored to be part of your channel. To promote waimbaji, sio tu story ya Mcsk, unaweza leta pia hata hao wanachama wetu wengine wale wako positive. We want to change the image, and I want us to work with you. I'll be really honored. Babla is in charge of our communication and marketing. We will find how we can work together. Tukiwa na nini, kama ni contract port you. Thank you very much. Asante sana. I'll be very honored to be part of the team. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Na zungumza tu na anyone ambaye ni msanii, anyone ambaye ni shareholders, stakeholders ambao wana feel kwamba they're part of the industry. Just talk to them, tell them anything. As the new CEO, umekuwa tu ni mwezi mmoja, zungumza nao. Watu wangu, it's a new dawn. It's a new dawn at Mcsk. Mimi nawahakikishia kwamba nimekuja hapa ili kuhakikisha kwamba wanamuziki wameinuka. Wanamuziki wameheshimika. Hii kasumba ya mwanamuziki kuitwa kutoka huko nyuma, anacheza na fukuzwa, anarudi nyuma. Nataka wanamuziki wakae kiti ya mbele. Nataka wanamuziki waheshimike. Nataka stories za music ziweke huko entertainment ama huko obituary. Hapana, ziwekwe penchi za kwanza, ni biashara. Nataka wanamuziki wajivunie kwa wanamuziki, tuwajenge, na mimi naomba tu tukue na heshima, tusaidiane. Niko hapa kwa ajili yenu na nitawasaidia. Thank you very much. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing behind the camera. Wametulia Joram na director Captain. Siku zote ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa. I'll see you guys in the next video.